Okay, today we are going to learn if conditional. Since you are in grade 9, I hope maybe you have done this lesson in your school. If you have done this lesson, I think this would be a good revision for you all. If you have not done, so this would be a good lesson for you all. හරිද කට්ටිය ඉස්කෝලේ මේක කරලා තියෙනවා නම් මේක රිවිෂන් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම කරලා නැත්නම් ලෙසන් එකක් විදියට හොඳට හැමෝම අහගන්න. If conditional කියලා කිව්වහම පුතේ there are I will tell you the meaning of if first. දැන් if කියලා කිව්වහම shall we go with the presentation. Now when we are talking about if, it's like we have to talk about impossible things, like things which are not happen, things which have to do with the condition. What if? දැන් මෙතන මම question එකක් අහලා තියෙනවා what if කියලා. if කියන එකේ normally සිංහලෙන් තේරුම නම් නම් කියන එක. මම කෑවා නම් තමයි මේක වෙන්නේ. If I eat something, I will have a full tummy. If I study, I will pass the exam. Likewise, we can express our ideas using if conditionals. Okay, let's move on. Okay, here there's a picture. There's a man. He says, if I had $1 million, you have to think about it. If to express that idea, we should have this small word if. අපිට මේ if කියන word එක අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ condition එකක් එක්ක මොනවා හරි අපිට express කරන්න අවශ්‍ය වුණා. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මේ condition එක express කරද්දී අපිට එක එක tenses ගැන හිතන්නත් වෙනවා. මොකද English කියන්නේ language එකක්. අපි ඒක tenses ගැන හිතලා තමයි අපේ ideas express කරන්න ඕනේ. And here there is another one. If I had the money, now this man is thinking about a car. If I had the money, I would buy a car. We can say like that. Then mama then මෙතන දීලා තියෙන වලට condition එක විතරයි, but after the lesson you will know how to express the result as well. මම මෙතන condition එක විතරක් දීලා තියෙනවා. මම මෙතන result එක දීලා නැහැ. මොකද මම result එක කියන විදිහ තව ඔයාලට උගන්වලා නැති නිසා. මම ඔයාලට idea එකක් දෙනවා මේ pictures වලින්. මොකද්ද මේ if කියන lesson එකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අද කියලා. Okay? Okay. Now let's move on. Okay. අපි දැන් මේ if දාලා කියන sentences වලට අපි කියනවා conditional sentences කියලා. condition එකක් දානවා කියලා කියන්නේ අපි ඔන්න අපි ඔයාලට ඉස්කෝලේදී කියනවා හරියට යුනිෆෝම් එක ඇඳලා ලස්සනට එන්න ඕන කියලා. ඒක condition එකක්. හරිද? එහෙම නැතුව ඔයාලට හිතන අඳුන් ඇඳගෙන ඉස්කෝලේට එන්න බෑ. So likewise, condition කියලා කියන්නේ අපිට condition එකක් එක්ක තමයි idea එක express කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දේ තාම වෙලා නැහැ. It is not real. We are telling something with a condition. If it rains, we will stay at home. අද වැස්සොත් අපි ගෙදර ඉන්නවා. අද වැස්සොත් තමයි ගෙදර ඉන්නේ. හැබැයි වැස්ස නැත්තම් යන්න වෙනවා. So it's a condition. Can all of you understand it? තේරෙනවද හැමෝටම? Yes or no? Yes, madam. I hope you can understand. Okay. Okay. Now let's go to the deep. Now this if clause has two clauses. Clauses කියලා කියන්නේ පුතේ සරලවම කියනවා නම් sentences පොඩි sentences set වලට. හරිද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන clauses කියලා. So මේ if conditional sentences basically set දෙකක් විදිහට තමයි එන්නේ. if එක set එකක් එනවා. ඒකත් එක්ක main clause එක විදිහට තව එකක් එනවා. Here I have given if clause. Normally this if clause is talking about conditions. අපි if clause එකෙන් කියනවා condition එකක් ගැන. අද වැස්සොත් මම ඉස්කෝලේ යනවා. If it rains, I will go to school. If it rains, I will stay at home.
මම අද වැස්සොත් මම ගෙදර ඉන්නවා. දැන් මේ වැස්සොත් කියන එක if එක දාලා අපි කියන එකට අපි කියනවා if clause එක කියලා. So it is we talking about a condition. There we talking about a condition. And then we move on to the main clause. In this main clause, we are talking about the result. So that always depending the හැම වෙලේම මේ result එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵලය හැම වෙලේම depend වෙනවා condition එක මත. condition එක positive නම් result එකත් positive. condition එක negative නම් result එක ඒ අනුව negative වෙනවා. I hope you can understand. So I'm moving on. Okay. With the pictures, I have explained this one. අන්න මම picture එකකුත් දීලා තියෙනවා ඔයාලට තේරෙනව දෙයක්. After school, you are eating ice cream. So if it is sunny, it's always melting. දැන් ice cream කකයද්දී ඒක ice cream එක ice cream එක හද්දි ගොඩාක් රස්නේ වෙලාවක් නම් හැම වෙලේම ice cream එක දිය වෙනවා. So conditional sentences have two clauses. In this one, condition. If it's sunny, the ice cream will melt. ගොඩක් අවුව තිබුණොත් ice cream එක melt වෙනවා. හැබැයි අර condition එකත් එක්ක තමයි result එක බලපාන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට picture එකෙන් තේරෙනවා ඇති. අවුව නිසා තමයි මේක melt වෙන්නේ. අවුව නැත්තම් melt වෙන්නේ නැහැ. Okay? I hope you can understand. Okay. And I have to tell you another thing as well. දැන් මේ if clause එක මම ඔයාලට කිව්වා clauses දෙකක් තියෙනවා. ඒව තමයි if clause එකයි main clause එකයි කියලා. මේක ඔයාලට පුළුවන් දෙවිදිහකට පාවිච්චි කරන්න. if clause එක ඉස්සරහට දාලා ඔයාලට ලියන්නත් පුළුවන් and you can write if clause at the end. Here in the first one, we have used in front if clause plus main clause. And in the second one, I have used the main clause in front and the if clause. මේ දෙවිදිහටම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ideas express කරන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ හරි විදිහට දාන්න විතරයි. Okay. Okay. When we are talking about these conditional sentences, there are 4 types. දැන් මෙතන මේ 4 types කියලා කිව්වට පුතේ මේ zero conditional කියන එක මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට extra දාපු දෙයක්. මොකද ඔයාලගේ PUPS book එකේ මේ zero conditionals කියලා කතාවක් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි zero conditionals කියලා දෙකුත් තියෙනවා. මොකද මේ zero condition එක එච්චර ඔයාලට හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒකත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනි. That is very good for your knowledge. In the zero condition, I will explain it later. You have to learn zero conditional, type 1, type 2, and type 3. In your PUPS book, you may have learned already type 1, type 2, and type 3. Maybe in your maybe you have not learned. So today you can learn it. Okay. First, let's talk about zero conditional. Zero conditional එක ගැන මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියන්නම්. Zero conditional එක කියලා කියන්නේ here we are talking about general truths. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන ඇත්ත දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරිද? ඒ මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි මම මෙතනදී examples explain කරන්නේ. When the situation is real and possible. මේ zero conditional එක තමා හැම වෙලේම possibility එක ගැන කතා කරන්නේ. Possible and it is so real. So we call it zero conditional. මෙතන condition එක ඇත්තටම real දෙයක්. අපි දැන් කියනවානේ if you study you will pass the exam කියලා. එතනදී ඔයාලා study කරොත් විතරයි අර දේ වෙන්නේ. study කරේද නැත්නම් result එක එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ zero conditional වල අනිවාර්යයෙන්ම general truth එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්ත වෙන දෙයක් ගැන. So the tense is simple present. If you have books, you can simply note down this. ඔයාලා ගාව පොත් තියෙනවා නම් පුතේ, I think you can write this down. Not all.
මේ ඔක්කොම ලියා ගන්න හදන්න එපා. zero conditional කියලා දාලා you can simply write it as simple present. Zero conditional කියලා දාගත්තා. ඒකෙම පොඩි dash එකක් දාගත්තා. Simple present කියලා දාගන්න. And you can include the example as well. You can include an example as well. Okay. I will tell you what are zero conditionals using examples. I will tell you how to make the if clause. If clause එකට සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා මේ දෙකටම අයිති වෙන්නේ simple present tense. සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයෙන් තමයි මේ දෙකම ලියන්නේ. If this thing happens, that thing happens. So it is very easy. If you heat ice, it melts. If it rains, the grass gets wet. They are general truths නේද? ඒවා ඔයාලා හැමෝම දන්න general දේවල්. If you heat ice, it melts. If it rains, the grass gets wet. So මේකේ if condition එකයි main clause එකයි දෙකම ලියන්න ඕනේ present tense එකේ. And it is very easy. හැබැයි දැන් ඔයාලා type 1, type 2, type 3 වලට ගියාම තේරෙයි ඒවා මේ විදිහට simply ලියන්න බෑ. ඒවට වෙනම tenses තියෙනවා, ඒවට මතක තියාගන්න විදි තියෙනවා, ඒවා වෙනම තියෙනවා. So you will understand zero conditional is the easiest one. Okay, are you writing the examples? ඔයාලා ලියනවද examples පොතේ? Yes, madam. Okay, do you still want time? Do you want time? If you want time, let me know. Unmute and tell me if you want time. Okay. You can write simply one. You can just write just one example because we don't have so much time. Okay. I will give you some other examples as well. Here, can you see a ice cube is there? Ice cube එකක් තියෙනවා. If you heat ice, it melts. It's a general truth. අපි හැමෝම දන්නවා අපි සයන්ස් වලත් ඉගෙන ගන්නවා ගන්න දෙයක් ice cube එකක් රත් කරොත් ඒක melt වෙනවා කියලා. ඒක general truth එකක්. ඒකේ condition එකක් කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් if you heat ice කියන එක තමයි මේකේ if clause එක. It melts කියන එක තමයි main clause එක. So it's a zero conditional කියලා ඔන්න අපි කියනවා. Then if ice cream gets warm, it melts. The second example, and you can write it vice versa. Ice cream melts if it gets warm. මේ දෙක මාරුවෙන් මාමන්ක මාරු කරලා ලියන්නත් පුළුවන් කියලා. If ice cream gets warm, it melts. Ice cream melts if it gets warm. ඔය දෙකම මාරු කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. If you observe the pictures here, you will have a good understanding. මේ pictures දිහා බැලුවොත් ඔයාලට ඒක හොඳට තේරෙයි. Now, these zero conditionals are not in your textbook. මේ zero conditionals ඔයාලගේ පොතේ දීලා නැහැ, but I think this is very good for your knowledge. That is why I'm explaining this as well. Okay. Okay. Now we are going to the main lesson today. Type 1 conditional. ඔන්න දැන් අපි type 1 conditionals ගැන කතා කරනවා. Refer to the present or future where the situation is real. අපි real situation එකක් ගැන කතා කරනවා condition එකක් එක්ක. Possible condition and its probable result. මේකේ condition එක positive වුණොත් result එක positive වෙන්න පුළුවන්. The if clause is in the simple present and the main clause is in simple future. ඔන්න දැන් ඔයාලට මේකේ පොඩි මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා පුතේ. zero condition එක නම් හරි ලේසි. ඒකේ තිබ්බ දෙකම simple present එකෙන් මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ, easy. But in type 1 sentence you have to remember the
tense of the main clause and the if clause. මේ දෙකේම ඔයාලට tense එකක් වෙනම මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේක note down කරගන්න මං හිතනවා it would be very good for you. For type 1, we have to use the if clause from simple present and the main clause is in simple future. Okay. Using this type 1 conditions, we are going to express if this thing happens, that thing will happen. අපි මේ type 1 condition එකෙන් කියන්න හදන්නේ මේ දේ වුණොත් අර දේ වේවි කියලා. will කියලා දාපුවම මම ඔයාලට කියලා දීලා ඇති මම කරපු class වලට grade 9 මම කියලා දීලා තියෙනවා will කිව්වම ඔයාලට idea එක එන්න ඕනේ හැම වෙලේම future form එක කියලා. අනාගත කාලය ගැන තමයි කියන්නේ. So then මේ type 1 condition එකේ කියන්නේ if this thing happens මේ දේ වුණොත් that thing will happen. ඔයාලා මේ දේ හරි මොනවා හරි ඒ condition එක positive විදියට වුණොත් ඒ දේ වේවි කියලා කියනවා. For an example, if you don't hurry, you will miss the train. ඔයා ඉක්මන් කරේ නැත්නම් you will miss the rain. Train එක ඔයාව දාලා යාවි. If it rains today, you will get wet. If it's rain today, you will get wet. දැන් මේ if it rains කියන condition එක උනේ නැත්නම් ඔයාලා wet වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක වුණොත් ඔයාලා wet වෙනවා. Okay. Please write down the examples and the tense. Tense එකත් ලියා ගන්න type 1 කියලා simple present එකත් එක්ක future යනවා කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන example එකකුත් ලියා ගන්න. ඔයාලා හොඳටම දන්න sentence එකක් මට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා කියන්න. If you study hard, you will pass the exam. ඔක හැම වෙලේම කියනවා class එකේ ඔයාලා පාඩම් කරොත් ඔයාලා විභාගේ pass වෙවි. If you study hard, you will pass the exam. තේරුණාද? හැම වෙලේම condition එකත් එක්ක result එක depend වෙනවා. එතකොට condition එක තියෙන්නේ simple present වලින් result එක තියෙන්නේ simple future වලින්. ඒත් එක තමයි මේක මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. Can you understand? තේරුණාද හැමෝටම? Yes, madam. Okay. So I'm going to the examples. More examples I have. Okay. Here I have explained the general tense. මේක මේ විදිහට ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. මම ඔයාලට මේක simply sort out කරලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට දාගත්තාම ඔයාලට හොඳට මතක තියෙයි. First condition කියලා දාලා if clause එක simple present, main clause එක simple future කියලා ඔයාලා මේක මේ විදිහට ලියාගත්තොත් ඊතල දාලා arrows දාලා ලියාගත්තොත් ඇත්තටම හොඳ ගොඩක් වටිනවා. මතක තියාගන්න පුළුවන්. Okay. Look at this example. If it rains, I will stay at home. If it rains, I will stay at home. මෙතන I'll කියලා දීලා තියෙන I will කියන එක abbreviation එකක්. So in the pictures as well. ඔන්න දැන් මෙයා හිතනවා තාම මේ දේ වෙලා නැහැ. මෙයා දැන් මේ හිතනවා. මෙයා condition එකක් දා ගන්නවා එයාගේ හිතට if it rains අද වැස්සොත් මම ගෙදර ඉන්නවා කියලා. ඔන්න දැන් එයා හිතනවා ගෙදර ඉන්න විදිහත්. හැබැයි වැස්ස නැත්තම් මේ විදිහ වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන dreams නැති වෙලා යනවා. ඔන්න යන්න වෙනවා කොහරි ඉස්කෝලේ යන්න වෙනවා. So if it rains I will stay at home. තේරුණාද? එතකොට මෙතන condition එක I think you can clearly understand. Okay, next one. If the weather is nice,
I will go to the park. If the weather is nice, I will go to the park. බලන්න ඔන්න හිතනවා එයා. එයා තාම මොනවත් කරලා නැහැ හැබැයි සිටුේෂන් එක තාම වෙලා නැහැ. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙමයි කියලා හිතනවා. If the weather is nice, I will go to the park. Okay. Next one. Okay. If you want, you can note this down. I'm giving you time. Okay. හරි. දැන් ඔන්න මම first conditionals ගැන මේ විදිහට කතා කරා. ඔයාලට examples උත් දුන්නා. I think now I'm moving on to the type 2. දැන් type 2 එක මීට වඩා ටිකක් වෙනස් පුතේ. ඒ නිසා ඔයාලා type 1 එක ඔළුවට හොඳට දාගන්න, short notes ගහගන්න, ඒක හරි විදිහට arrows දාලා sort out කරගන්න. එහෙම වුණොත් type 2 එකට අපිට යන්න ලේසි. හරිද? දැන් ඔයාලා මේ type 1, type 2, type 3 එකේ වෙනස ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. There is a huge difference between these three. Not 3, 4. මේ 4 හතරෙම වෙනස් විදි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මං හිතනවා මේක note out කරගෙන හරියට sort out කරගත්තොත් හරිම ලේසි මතක තියාගන්න. මොකද මෙතන වෙනස් වෙන්නේ tense එක විතරයි. හැම එකේම tense එක මතක තියාගන්න තියෙනවා. Okay? Okay, all right. I'm moving on. Type 2 conditionals. This type 2 conditionals ඔන්න මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ. Unreal. මේ එක ඇත්තක් නෙමෙයි. Situation එක දැන් ඔන්න මම ඔයාලට කියද්දි තේරෙයි මම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. These sentences are not based on facts. ඒ කියන්නේ අර කලින් එකේ වගේ කලින් එකේ මම කිව්වා මේක වුණොත් මේක වෙනවා කියලා ඒක පොඩි possibility එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ possibility එකක් නැහැ. If if clause use the simple past and the main clause use the present conditional. Okay. ඔන්න ඒකේ tense එක ඔයාලා roughly ලියා ගන්න. Simple past and the main clause use the present conditionals. මේකේ if clause එකේ ඉන්නේ simple past එකකින් අරක ආවේ simple present වලින්. දැන් මේකේ ඉන්නේ simple past එකකින් and the main clause present conditional. Okay. Using this type 2 conditionals, we are going to express situations like if this thing happened, that thing would happen. මේක වුණා නම් මේක වෙන්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? වෙනම දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේක unreal කියලා. තේරුණාද? මේක ඇත්තක් නෙමෙයි. මේක වුණා නම් මේක වෙන්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ වෙන දෙයක්. If you went to bed earlier, you would be happy. ඔයා කලින් ඇඳට ගියා නම් ඔයාට සතුටු වෙන්න තිබ්බා. මොකද මේ දැන් ඔයා නිදිමතේ ඉන්නේ. හරිද? ඔයා කලින් නෙමෙයි ඇඳට ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා නිදිමතේ ඉන්නේ. You are not happy. If you went to bed earlier, ඔයා ඇඳට ගියා නම් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? Okay. If it rained, you would get wet. වැස්සා නම් ඔයා තෙමෙන්න තිබ්බා. හැබැයි වැහලා නැහැ. තේරුණාද? ඒකයි මම කිව්වේ the situation is unreal කියලා. මේ type 2 එකේ ඒකයි වෙනස පුතේ. In type 2 conditional, situation is unreal. It has not happened. It is not real. මේක වුණා නම් මේක වෙන්න තිබ්බා කියලා අපි විතර express කරනවා විතරයි idea එක. If I spoke Italian, I would work in Italy. මම ඉතාලියන් දැනගෙන හිටියා නම් මට ඉතාලියේ වැඩ කරන්න තිබුණා. හැබැයි දැන් එයා ඉතාලියන් දන්නවද? දැන් දන්නේ නැහැ එයා. So එයාට work කරන්න බෑ. එයා කියන්නේ එයා ඉතාලියන් දැනගෙන හිටියා නම් ඉතාලියේ work කරන්න තිබුණා කියලා. Okay? If it rained, you would get wet. If I spoke Italian, I would work in Italy.
Mama Italy, if I know if I spoke Italian, a simple past, I would work in Italy, present conditional. Will එකේ past tense එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අරකේ මම කිව්වා first condition එකේ තිබ්බේ simple present plus simple future. මේකේ ඒ දෙකම පස්සට ගිහිල්ලා past එකට ඇවිල්ලා if condition එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ simple past එකේ and the main clause is in conditional form. I would work in Italy. Will came past form එකට ඇවිල්ලා. Okay. Here I have given the sketch. You can write this down. ඔයාලට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් නම් it is very good. Here the if clause. මෙතන පුතේ had කියලා මම දාලා තියෙන්නේ past tense එකට. එතකොට had කියලා කියන්නේ past tense කියලා simple past කියන එක මතක තියාගන්න. Main clause would plus verb. අරකේ will plus verb නෙමෙයි would plus verb. Okay. Here is an example. Look at the examples, then you will have a better understanding. Okay, the girl is thinking. On the girl hitanawa. If I was rich, I would travel the world. Mama salli tiyena kenek wuna නම්. If I was rich, mama salli tiyena kenek wuna නම්, I would travel the world. මට ගොඩක් සල්ලි තිබ්බනම් මට පුළුවන්කම තිබුණා ගොඩාක් ලෝකෙ වටේම travel කරන්න. If I was rich, I would travel the world. ඒත් දැන් මෙයාට සල්ලි තියෙනවද? I think you know. දැන් එයාට සල්ලි නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ situation එක unreal කියලා. If I was rich, I would travel the world. Please write down these examples. They are very important. I would travel the world if I was rich. ඔන්න මම කව දෙවිදියටම ලියන්න පුළුවන් කියලා. මෙයා ඉස්සරහට පස්සට දාලා වෙන් කරලා දෙවිදියටම ලියන්න පුළුවන් දෙකම හරි. Okay, I'm going to the next one. Okay. Look at the girl is thinking. Look at what girl is thinking. She's thinking about the Eiffel Tower, which is in Paris. If I were in Paris, I would see the Eiffel Tower. If I were in Paris, මම පැරිසියේ හිටියා නම් I would see the Eiffel Tower. මට Eiffel Tower එක බලන්න තිබ්බා. දැන් ලංකාවේ ඉන්න හින්දා ඒක කරන්න බෑ. දැන් ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? ලංකාවේ හරි කොහේ හරි වෙන රටක තමයි ඉන්නේ. මම ඒ උනාට පැරිසියේ හිටියා නම් Eiffel Tower එක මට බලන්න තිබ්බා. If I were in Paris, I would see the Eiffel Tower. Next one. If I had some snacks, I would share them with my friends. Mangawa snacks tibuna නම් I would share them with my friends. මන් ළඟ snacks තිබුණා නම් තමයි මට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. Now you don't have snacks. So if I had snacks, you would share them with my friends. Okay, are you writing? Can all of you understand? Then type 1, type 2 තේරුණාද කට්ටියට? Zero condition එකට වඩා මේ දෙක තමයි important. තේරුණාද කට්ටියට? Yes, madam. Okay.